Bonsoir, rebonsoir. Bienvenue dans le cadre de cette rétrospective consacrée à David Gordon Green. Peut-être que certains d'entre vous étaient là tout à l'heure pour revoir Joe, qui datait de 2013. Et là, on fait un saut dans le temps puisqu'on est en 2018. Et c'est Stronger que maintenant le cinéaste va nous présenter, qui a adapté des mémoires de Jeff Bauman. Et je vous demande d'accueillir David Gordon Green. Merci David. Et de l'autre côté, Anaïs Duchet qui va vous traduire. Merci à elle. Thank you so much for coming. Thank you to the Cinémathèque, and this is proving to be a very surreal experience for me to be able to look back. I've spent the last 26 years looking forward, thinking about what's next, changing the channel on my career, trying something different, and when I was first approached about this, the idea, seeing the lineup of all these films in this way is really bizarre. All of the movies I'm really proud of, but this one, Stronger, holds a very special place in my heart. Merci. Ah bah non, j'ai pas de micro. Non, c'est qu'il n'y a pas de micro. Merci beaucoup d'être ici, merci à la Cinémathèque. Cette rétrospective se révèle être une expérience assez surréaliste parce que pour moi c'est l'occasion de revenir un petit peu sur ce que j'ai fait depuis 26 ans. J'ai surtout regardé devant, à essayer de faire des bifurcations dans ma carrière, à avancer, à faire le film suivant. Et depuis qu'on m'a proposé donc de faire cette rétrospective, c'est assez étrange pour moi justement de revenir sur tout ça. Je suis fière de tous mes films, mais celui-ci tient une place vraiment particulière pour moi. So it's the midpoint movie in my career. I stripped everything away. The crew that I'd been very loyal to, I didn't hire anyone. I didn't know anyone on the set. I didn't allow lights on the set. We took away so many of the things that made me comfortable on a movie set, so many things that I was familiar with, and we tried to do something different. Et donc ce film-là, il est à peu près à mi-parcours de ma carrière de cinéaste, et pour cette occasion, et en tout cas pour ce film-là, j'ai décidé vraiment de me dépouiller de tout ce que j'avais jusque-là. Les gens de mon équipe qui me suivaient depuis beaucoup de films fidèles, je les ai pas engagés sur ce film-là, donc je ne connaissais personne dans mon équipe de tournage. J'ai aussi refusé qu'il y ait donc de l'éclairage, et donc j'ai enlevé tous les éléments de confort qui pouvaient faire que je me sentais à l'aise sur un tournage pour vraiment essayer autre chose. And I wrap my head around that process in a very artful way, but the reality is I knew I was going to get in the ring with Jake Gyllenhaal, who's a very serious actor. And this is the film he did between Nightcrawler and Nocturnal Animals. And I wanted to give him everything. And I wanted to get in the ring with a great young actor and create this real life character who was involved in this film, Jeff Bauman, and the three of us would create something very unique. Not only was Jeff involved as a real-life authority on our story and an on-set advisor, but many of the people that you'll see in the film are playing themselves. The surgeons, the doctors, the paramedics, the recreations we did of a real-life event we did with not just dedication to the authenticity, but in most cases invited real actors to come and real characters to come and play themselves in the movie. And that just became a really amazing and unique opportunity to try to create something that felt more real and more honest for the subject matter. Et en fait, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu faire ça, c'est parce que je savais que j'allais me retrouver un peu donc sur le ring, en tête-à-tête avec Jake Gyllenhaal pour tourner ce film-là, qui est un acteur extrêmement sérieux, extrêmement investi dans ses rôles. C'était dans sa carrière à lui, entre Night Call et Nocturnal Animals. Et donc, il allait incarner en plus un homme qui a vraiment existé, à qui il est vraiment arrivé donc, ce qui se passe dans le film, qui est conseiller sur le film, Jeff Bauman.
Et donc on s'est retrouvés tous les trois dans une relation assez unique. Parce que Jeff Bauman était très impliqué donc, dans la fabrication du film. Et ensuite, cet effet de réalisme, il a été aussi amplifié par le fait que beaucoup des protagonistes que vous allez voir dans le film jouent leur propre rôle, notamment toutes les équipes médicales. Et aussi, dans la reconstitution des événements de Boston, il y a aussi des gens qu'on a fait revenir, donc des vrais protagonistes. Et pour que ça devienne vraiment quelque chose, créer un film qui soit assez unique dans sa réalité et sa sincérité. I assume if you're here, you know what the movie is about, and the backdrop of the movie is the Boston Marathon bombing that happened many years ago. So another thing I find very interesting about this movie is Lionsgate was the studio behind the movie. So Lionsgate greenlit 2 movies. They greenlit Stronger, which is our Jake Gyllenhaal love story, a drama, real-life characters, with the backdrop of the bombing, and they greenlit Patriots Day, which is Mark Wahlberg in an action movie that has the Boston Marathon bombing as the backdrop, but the Mark Wahlberg character is not someone that existed in real life. So we have this Peter Berg event movie, action movie at the same time that we're making our intimate drama. Fascinating in a lot of ways. We're shooting them at the same time. Shall I let you? Maybe you should. Okay. Yeah, I'll pause. Et donc, en fait, si vous êtes ici, c'est que vous savez sans doute de quoi parle le film. La toile de fond, ce sont les attentats de Boston pendant le marathon. Et Lionsgate, le studio qui produisait le film, avait lancé en même temps 2 films. Donc celui-ci, Stronger, qui est une histoire d'amour, un drame intime et réel, et donc réaliste, basé sur des faits réels. Et en même temps, ils ont lancé donc le film, je ne sais pas comment il s'appelle en français, Patriot Day, avec Mark Wahlberg, qui est un film d'action qui se passe aussi dans le contexte des attentats du marathon de Boston, mais avec un personnage, celui de Mark Wahlberg, qui n'est pas du tout tiré de la réalité. Donc les 2 films ont été tournés en même temps. So we actually both films are filming at the Boston Marathon at the same time. Peter Berg and his crew over there, me and my crew over here. It was very strange. And knowing that they were doing a movie about good guys and bad guys, cops chasing terrorists, and we're making a movie about a victim and a love story within it was very complex. And ultimately, their movie came out first and did not perform that well, and so I think Lionsgate got scared of what we'd made and didn't know what to do with it. And because it was a drama, and I don't even know that it found an international. I don't know that it was distributed internationally. Do we know if it was? It was released in France. Yeah. Well, so that's exciting. It was, but it was very complex in terms of, from a filmmaker standpoint, to put so much of this was a 2-year process of getting to know survivors, getting to know the real Jeff, who had written a memoir, and we got to know him, became close, and adapted this with the great writer John Polano. You spend a lot of time getting people's trust and having them allow you to tell their story, and then when it whispers very quietly at the box office, it's a tough thing to have to make those phone calls. But it's a movie that we're all very proud of, and we stand by the authenticity and the artistry of what we made. Et donc ce processus était un petit peu particulier parce qu'on avait vraiment les équipes de Peter Berg qui ont tourné au même endroit et quasiment en alternance sur les lieux du marathon. Et c'était des films qui étaient tellement différents dans leur tonalité, donc c'était vraiment les flics qui pourchassaient les terroristes dans un cas, et nous, notre film, c'était l'histoire d'une victime qui en plus est dans une histoire d'amour. Et le film de Peter Berg est sorti en premier. Il n'a pas très bien marché et je crois que la Lionsgate a du coup peut-être été un peu timorée et s'est demandé un peu, du coup, était un peu inquiet de ce que nous on avait fait et ne savait pas forcément quoi faire de notre film à nous. Pour un cinéaste qui a passé, quand on a passé 2 ans sur un projet, à gagner la confiance de tous les protagonistes, en plus à rencontrer Jeff Bauman qui avait écrit des mémoires et on avait développé tout ça ensemble, c'était complexe, et surtout quand ensuite le film ne marche pas très bien et que les entrées en tout cas sont décevantes.
ben, on se retrouve dans une position un peu délicate, mais ça reste un film dont on est extrêmement fier et dont la fabrication et l'authenticité nous rend très fiers. And it's a great lesson for me as a filmmaker in the marketing a movie, more than just making a movie that you're very proud of and you feel is well received. You have to find the right marketing department, the right marketing materials, the right timing for the movie to be released, the world to be in a place where they're ready for a movie like this. And so I've been really grateful that over the years since this film was made, it has found its audience, and it does have opportunities like it does tonight to tell this story that really did happen and affected the lives of a lot of people. So I really appreciate everyone, whether you know what you're getting into tonight or not. I appreciate you all taking a chance on this movie because I'm very proud of it and I hope you enjoy it. Et donc ça a été une leçon pour la suite aussi pour moi, parce qu'au-delà de la fabrication d'un film, il faut aussi qu'un film se retrouve dans les bonnes mains, des personnes qui vont bien le sortir, bien le présenter, avoir le bon angle et aussi qu'il y ait parfois le bon timing pour que le public soit prêt à le recevoir. Et par chance, depuis ce moment-là, il a réussi à trouver son public à travers des projections ultérieures, comme avec vous ici ce soir. Et je suis très heureux que ce soit l'occasion qu'on puisse de nouveau raconter cette histoire, qui est encore une fois une histoire vraie. Donc merci à vous d'être là. Merci beaucoup David Gordon Green. Et je rappelle bien sûr que David Gordon Green donnera ses leçons de cinéma ce samedi à 14h30, projection de Votre Majesté, suivie d'une rencontre avec lui. Donc on vous attend samedi. Bonne projection. Merci beaucoup. Bonne projection.